హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతిరోజు కూడా ఈ లైవ్ టెస్ట్లో మీరు పాల్గొనడం వల్ల ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అయితే డిస్కషన్ చేయడం వల్ల మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి చాలా బాగా అర్థమవుతాయి, వస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ డైలీగా జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి ఖచ్చితంగా. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ నుండి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ విజయదశమి ఆఫర్స్ ఇంకా కొద్ది సమయం మాత్రమే ఉందండి. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ దాదాపు 50%. సో మన దగ్గర ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 1 and 2 అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 999కి అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్, ఏపీ టెట్ అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగానే మీకు దొరుకుతున్నాయి 50%కి. మంచి కోర్సెస్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్సెస్ని తీసుకోండి. ఓకే, so first question, in a certain alphanumeric code PLATE plate is written by as 45 and BLEAK is written as 13. How will paste be written in the same code? ఒక నిర్దిష్ట ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడ్లో ప్లేట్ను 45గా మరియు బ్లేక్ను 13గా వ్రాస్తారు. అదే కోడ్లో పేస్ట్ను ఎలా వ్రాస్తారు? ఆప్షన్ ఏ 12, ఆప్షన్ బి 21, ఆప్షన్ సి 54 అండ్ ఆప్షన్ డి 16. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయాలి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ పూజిత. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్ గాయస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option D. 16 is the right answer. Okay. So next, so there is the solution. So ఎవరైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటే అందులో చూడండి, మీ మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేసుకోండి. Next question, OT05 is related to SX07 in a certain way. In the same way, GK09 is related to KO11. To which of the following is BZ13 related following the same logic? OT05 ఒక నిర్దిష్ట విధంగా SX07కి సంబంధించింది. అదేవిధంగా GK09 KO11కి సంబంధించింది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి BZ13 కింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో డూ ఇట్ ఫాస్ట్ గాయస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. So the correct answer is option C. FK15 is the right answer. Okay now, so there is the solution. So next question,
So in a certain code language, marks is written QEVOW and close is written as GPSWI. How will drive be written in the same language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో మార్క్స్ను QEVOW అని మరియు క్లోజ్ను GPSWI అని రాస్తారు. అదే భాషలో డ్రైవ్ని ఎలా రాస్తారు? So the correct answer is option D. HVMZI is the right answer. Okay. So there is the solution. So next, in a certain code language, mutiny is written as 25149202 113 and magic is written as 397113. How will NECTAR be written in the same language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్లో మ్యూటినీని 251492202113గా మరియు మ్యాజిక్ని 93971113గా రాశారు. అదే భాషలో NECTARని ఎలా వ్రాస్తారో చెప్పండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. గుడ్ మార్నింగ్ భావన, గుడ్ మార్నింగ్ రాజా, అనుదీప్తి గుడ్ మార్నింగ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో ఎవరైనా మిస్టేక్ చేస్తే చూస్తూ ఉండండి. Very good. So next question. Access 18 is related to SN 22 in a certain way. In the same way, KN 28 is related to FI 32. To which of the following is PH 44 related following the same logic? X5 180 ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో SN 22కి సంబంధించినది. అదేవిధంగా KN 28 F132కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి PH 44 క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది చెప్పండి. సో ఆప్షన్ ఏ KC47, ఆప్షన్ బి CK48, ఆప్షన్ సి KC48 అండ్ ఆప్షన్ డి CK74. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. So the correct answer is option C. KC48 is the right answer. There is the solution. Next, in a certain code language, tough is written as 20152178 and lead is written as 1612514. How will clove be written in the same language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో టఫ్ను 20152178 అని మరియు PLEADను 1612514 అని వ్రాస్తారు. అదే భాషలో క్లోవ్ను ఎలా వ్రాస్తారో చెప్పండి. So the correct answer is option B. B is the right answer.
There is the solution. So next, in a certain code language, if cell is coded as 32 and phone is coded as 58, how will bold be coded in that language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో సెల్ను 32గా మరియు ఫోన్ను 58గా కోడ్ చేస్తే ఆ భాషలో బోల్డ్ను ఎలా కోడ్ చేస్తాము? So the correct answer is option D. 33 is the right answer. There is the solution. Next, in a certain code language, total is written as 68 and PEN I written as. In the same language, what will oil IBE written as? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో టోటల్ ఐని 68గా మరియు పెన్ ఐను 35గా రాస్తారు. అయితే అదే భాషలో ఆయిల్ ఐను ఏ విధంగా రాస్తారు? So the correct answer is option A. 36 is the right answer. There is the solution. So next, in a certain code language, cable is coded as 65@7 and parklet is coded as 8591 7 2. How will ELRAP be coded in that language? So the correct answer is option C. Has 7958 is the right answer. Very good, guys. So there is the solution. Okay. So next, in a certain code language, butter is written as 22120205518. Mind is written as 1391454. How will oil be written in that language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో బటర్ను 22120205518 అని రాస్తారు. మైండ్ను 1391454 అని రాశారు. ఆ భాషలో ఓఎల్ను ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? So the correct answer is option C is the right answer. Okay, so there is the solution. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 1 and 2 1499, AP Endowment Grade Paper 2 999, RRB any course 750, SSC any course 750,
AP TET SC English 750, AP TET Paper 1 and 2 English 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్ని తీసుకోండి త్వరగా. సో త్వరలోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది కూడా. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ చెర్రీ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ 6, 16, 10, 36, 36, 50 అండ్ గ్రేప్స్ ఈజ్ కోడెడ్ 14, 36, 2, 32, 10, 38. How will it be coded in that language? Very good. So the correct answer is option C is the right answer. Okay, there is a solution. Next, table is related to 72625152 and forms is related to 211299148 in the same way as chair is related to. So త్వరగా చెప్పండి guys. Very good. So the correct answer is option A. A is the right answer. There is a solution. Next, FM25 is related to IJ125 in a certain way. In the same way, no 36 is related to QL216. To which of the following is MP16 related following the same logic? FM25 ఒక నిర్దిష్ట విధంగా IJ125కి సంబంధించినది. అదేవిధంగా NO36 QL216కి సంబంధించింది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి MP16 కింది వాటిలో దేనికి సంబంధించింది? ఆప్షన్ ఏ ON64, ఆప్షన్ బి PN64 అండ్ ఆప్షన్ సి PM64 అండ్ ఆప్షన్ డి PM32. So the correct answer is option C is the right answer. There is the solution. Okay, so next, in a certain code language BOUTS is written as 54% 8 has and ultra is written as percentage 38 @ 9. How will Blair will be written in that language? Very good. Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Okay, so there is the solution. So next question, in a certain code language try is written as 63 and not is written as 49. How will duck be written in the same language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ట్రైని 63గా మరియు నాట్ని 49గా వ్రాస్తారు. అదే భాషలో డగ్ని ఎలా వ్రాస్తారు? త్వరగా చెప్పండి. So the correct answer is option D. 32 is the right answer. There is the solution. Okay, so next, in a particular language AC is written as 13 and FG is written as 67. How will I be written in that language? Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Next, there is the solution. In a certain code language fuel is written as 50 and zero is written as 44. How will fare be written in that language?
correct answer is option D. There is the solution. Next, BU23C is related to ZZ18L in a certain way. Into the same way, LC41M is related to QH36R. To which of the following is GU18N related following the same logic? Okay, the correct answer is option C. There is the solution. So next question. In a certain code language, paint is coded as 83527 and score is coded as 49061. How would you to code recent in the same language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో పెయింట్ను 83527గా మరియు స్కోర్ను 49061గా కోడ్ చేస్తారు. అయితే అదే భాషలో మీరు రీసెంట్ను ఎలా కోడ్ చేస్తారు? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి బాయ్స్. So the correct answer is option D. D is the right answer. So there is the solution. In a code language, if Karan is written is 45, then how will Arun be written is the in the language? So ఒక కోడ్ భాషలో కరణ్ 45గా రాస్తే ఆ భాషలో అరుణ్ ఎలా వ్రాస్తారు? సో ఆప్షన్ ఏ 54 అండ్ ఆప్షన్ బి 56 అండ్ ఆప్షన్ సి 41, ఆప్షన్ డి 42. So the correct answer is option A. "54" is the right answer. So there is a solution. So next, విజయదశమి ఆఫర్స్ మన పిఆర్ అకాడమీలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు 50% ఆఫర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 కోర్స్ని, ఆర్ఆర్బీ కోర్స్ని, ఎస్ఎస్సి కోర్స్ని అండ్ ఏపీ టెట్ అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 అండ్ 2 ఇంగ్లీష్ కూడా చూడండి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కోర్సెస్ని వినియోగించుకోండి. So next, if A is equal to 1, M is equal to 13 and R is equal 18, how would you spell mission? A1 కి సమానం అయితే M 13 కి సమానం మరియు R 18 కి సమానం అయితే మీరు మిషన్ ను ఎలా స్పెల్లింగ్ చేస్తారు?
So the correct answer is option C. C is the right answer. There is the solution. Next, in a code language, if last is written as 1, 2, 3, 4 and book is written as 5, 6, 6, 7, how will toast be written as in the language? ఒక కోడ్ భాషలో లాస్ట్ని 1, 2, 3, 4 అని మరియు బుక్ని 5, 6, 6, 7 అని వ్రాస్తే ఆ భాషలో టోస్ట్ని ఎలా వ్రాస్తారు? సో చెప్పండి, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో మీరు ఆప్షన్ చెప్తే చాలు, నెంబర్ వేసి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. So the correct answer is option B. B is the right answer. So there is the solution. Next, in code language, if forward is written as 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 and water is written as 4, 5, 7, 8, 3, how will retard be written as in that language? So the correct answer is option C. C is the right answer. There is the solution. Next, if love is coded as 54, then what will be in the code of dear? So the correct answer is option D. D is the right answer, okay? So next, there is the solution. So next question, if A equal to 26 and H equal to 19, then fashion equal to how much? So the correct answer is option C. C is the right answer. So next question. So there is the solution.
So next question, if the code for letter is written 125207221 and bliss is written as 2129198, then which of the given option will be the code for common? So correct గా ఆన్సర్ చేయండి guys. So the correct answer is option C. C is the right answer. So there is the solution. So next question, in a certain code language peninsula is written as 111, how will dichotomy be written as in that language? So the correct answer is option D. 112 is the right answer, so there is the solution. Next, if J17 and N13 then junior equal to. So J17 మరియు N13 అయితే జూనియర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. So the correct answer is option D. D is the correct answer. So there is the solution. So next, if ACE 35, AZ equal to 91, then care. So ACE 35, AZ 91 అయితే care ఎంత అవుతుంది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys. So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution. So next, in a certain code language, rain is written as 4678 and wet is written as 135. How will enter be written as in that language? సో ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో రెయిన్ను 4678గా మరియు వెట్ను 135గా వ్రాస్తే ఆ భాషల్లో ఎంటర్ను ఎలా వ్రాస్తారు? So the correct answer is option B. B is the right answer. There is the solution. So guys, మన PR అకాడమీ యాప్లో విజయదశమి సందర్భంగా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన PR అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన PR అకాడమీలో ఉండే AP ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ యొక్క
ఫుల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనం 1499 రూపీస్కే ఇస్తున్నాం. అండ్ దాంతో పాటుగా ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 3 అనేది కేవలం 399కే ఇస్తున్నాం. అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి మనకి 750, ఎపిటెట్ 750 అండ్ ఎపిటెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ ఇస్ ద 50%కే ఇస్తున్నా. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని వినియోగించుకోండి, కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఇది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ సర్టైన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ school is coded as the number 72, what number will flower be coded as in that language? Okay, so the correct answer is option B, 79 is the right answer. Okay, so there is the solution. So next question, in a certain code language QZDH is written as 51, PLMQ is written as 54, what is the code for DNRB in that code language? సో ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో QHDHను 51 అని, PLMQను 54 అని వ్రాస్తారు. అయితే ఆ కోడ్ భాషలో DNRB కోసం కోడ్ ఏంటి? సో ప్రతిరోజు టైం లైవ్ క్లాస్ అనేది 11 o'clock ఉంటుంది. సో 11 నుంచి ఒక 10 minutes అటు ఇటు అయినా 11:10కి ఇలా వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, 34 is the right answer. So there is the solution. So in a certain code language, RQN is coded as 53, DLP is coded as 36. How will SRF be written in that code language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో RQNను 53గా కోడ్ చేస్తారు, అయితే DLPను 36గా కోడ్ చేస్తారు. అయితే ఆ కోడ్ భాషలో SRFను ఎలా రాస్తారో చెప్పండి. So the correct answer is option A, 47 is the right answer. So there is the solution. So next question, if an a certain code language A is written as 1 and A is written as 28, then how will aircraft will be written in that language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ఏని 1గా అండ్ మరియు ఏని 28గా వ్రాస్తే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ను ఏ భాషలో ఎలా వ్రాస్తారు?
So the correct answer is option A. There is the solution. So next, in a certain coded language, architect has been written as 3205101127522. Then in language MANAZER would be written as ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ఆర్కిటెక్ట్ను 320510112527522గా రాశారు. ఆ తర్వాత భాషలో మేనేజర్ను ఎలా రాస్తారు? So the correct answer is option C. So that is the correct answer. So next, if dirty is written in certain code 24759 and foam is written as 1863, arid will be written as dirty ni నిర్దిష్ట కోడ్ 24749లో రాసి ఫోమ్ని 1863గా వ్రాస్తే aridని ఇలా రాస్తారు. A 6742, option B 9165, C 1579, D 2489. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A. A is the right answer. There is the solution. So next, in a certain code, exact is written as 91685 and milk is written as 7243. How will melt be written? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్లో ఎగ్జాక్ట్ను 91685 అని మరియు మిల్క్ను 7243 అని రాస్తే మెల్ట్ని ఎలా రాస్తారు? సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option A. 7945 is the right answer. So there is the solution. If amber equal to 27 and brown is 14, then green will equal to amber equal to 27 మరియు brown equal to 14 అయితే green దీనికి సమానం. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option B. 36 is the right answer. There is the solution. In a certain code language, access is written as 13351,919. How will excellence be coded as in that language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో యాక్సెస్ను 13351,919గా రాస్తారు. ఆ భాషలో ఎక్సెలియన్స్ను ఎలా కోడ్ చేస్తారు?
So the correct answer is option C is the right answer. So there is the solution. So next, if A is equal to 1, S is equal to 19 and Z is equal to 7, how would you spell message? A 1కి సమానం అయితే S 19కి సమానం మరియు G 7కి సమానం అయితే మీరు మెసేజ్ని ఎలా స్పెల్లింగ్ చేస్తారు? So the correct answer is option A. There is a solution. సో విజయదశమి ఆఫర్స్. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1500, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 999 అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ కొద్ది కాలం మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకా ఎండ్కి వచ్చేసింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీటిని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. Next, in a certain code language, honey is coded as 8, 12, 13, 5, 2. How will patch be coded in that code language? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option C. So there is the solution. In a certain code language, junior is written as 6, laborer is written as 8. What is the code for Josephine in that code language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో జూనియర్ను 6గా లేబరర్ను 8గా వ్రాస్తారు. ఆ కోడ్ భాషలో జోసఫీన్కి కోడ్ ఏమిటి? So the correct answer is option A. 9 is the right answer. So there is a solution. So next, in a certain code language, Rahul is written as 60. How will Arun be written as in that language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో రాహుల్ను 60గా రాస్తారు. అయితే ఆ భాషలో అరుణ్ని ఎలా రాస్తారు?
So the correct answer is option D. So there is a solution. If BED is coded as 42516, then DIZ will be coded as BED ni 42516 గా కోడ్ చేస్తే DIZ ని ఎలా కోడ్ చేస్తారు? So the correct answer is option C. C is the right answer, so there is the solution. So next, in a certain code language, golden circle is written as 715124514391833125. So how will England be written is in that language? Good morning, Parsuram. Anudipti నిద్ర వస్తుందా? So the correct answer is option C. C is the right answer. So there is the solution. So next, in a certain code language, nation is written as 72 and nature is written as 78. How will packed be written as in that code language? ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో నేషన్ను 72 అని మరియు నేచర్ను 78 అని వ్రాస్తారు. ఆ కోడ్ భాషలో ప్యాక్డ్ను ఎలా వ్రాస్తారు? ఆప్షన్ ఏ 41, ఆప్షన్ బి 45, ఆప్షన్ సి 39, ఆప్షన్ డి 43. So the correct answer is option C. 39 is the right answer. So there is a solution. In a certain code language, if pipe is coded as 169165, then the last letter of swan will be coded as. So the correct answer is option A is the right answer. Okay, so there is the solution. In a certain code language, if teen is coded as 205514, then enter will be coded as. ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో టీన్ను 205514గా కోడ్ చేస్తే ఎంటర్ను ఎలా కోడ్ చేస్తారు? So there is the answer is option D is the right answer. There is the solution. Next, in a certain code language, if L is coded as 2551212, then tail will be coded as. ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో Lను 2551212గా కోడ్ చేస్తే టేల్ను ఇలా కోడ్ చేస్తారు? So the correct answer is option A is the right answer. Okay, so there is the solution. Next, in a certain code language, if wheel is coded as 2592, then meat will be coded as. ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో వేల్ను 2592గా కోడ్ చేస్తే మీట్ను ఇలా కోడ్ చేస్తారు?
Okay, the correct answer is option B. 3550 is the right answer. So there is the solution. సో విజయదశమి ఆఫర్స్ 50%. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50% ఆఫర్స్. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ 1500, అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ అండ్ ఎస్సీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750, అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ ఇస్ ద 299. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కోర్స్ని అయితే వినియోగించుకోండి. ఈ కొద్ది టైం మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఎండ్ వరకు వచ్చేసింది ఈ ఆఫర్ అయితే. సో ప్రతి ఒక్కరూ త్వరగా పర్చేస్ చేసుకోండి. క్లాసెస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. రైల్వే వచ్చేసి టోటల్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఎన్సీఈఆర్టీ కంటెంట్ అండ్ 1 lakh బిట్స్ మెటీరియల్ ఇస్తున్నాం. అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ అయితే ఫుల్ కంటెంట్ వచ్చేసి చాలా అద్భుతంగా తయారు చేస్తాం. అండ్ మెటీరియల్ అయితే మీకు పిక్చర్ ఓరియంటల్గా ఇస్తున్నాం. అండ్ డెమో క్లాసెస్ డెమో పీడిఎఫ్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. సో అవన్నీ చూడండి పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి. ఓకేనా? సో డైలీ కూడా ఇలానే లైవ్ టెస్ట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్ గైస్.